యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. సో యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. నార్మల్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను. నార్మల్గా మనం మ్యాథ్స్కి సంబంధించి యావరేజ్ అనేది ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో అక్కడ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేస్తే కొంచెం పొరపాటు అవుతుంది. ఎందుకు నేను చెప్తాను చూడండి. నౌ నార్మల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కార్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏ నుంచి బి వరకు ఏ టు బి పాయింట్ ఉంది. సమ్ 40 km/hతో కార్ అయితే వెళ్ళిందనమాట. సో 40 km/h స్పీడ్ అయితే ఏ నుంచి బికి ఒక కార్ ట్రావెల్ చేసింది. అండ్ ఫ్రమ్ బి టు సి, సో ఇక్కడ నేను టైం కూడా ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 hours పట్టింది కార్కి. ఇక్కడ లైక్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ సమ్ 3 hours, ఒక 3 hours పట్టింది అనుకుందాము. అండ్ ఇక్కడ 60 km/hతో వెళ్ళింది. సో ఓవరాల్ a car has been traveling from A to C through B via B అనుకుందాం. So at two different speeds. So from A to B the speed of car is 40 km/h and from B to C the speed of car is 60 km/h. Okay, and it took 2 hours from A to B and it took 3 hours from B to C. Now we were given two speeds. One is from A to B, the speed is 40 km/h, and one is from B to C, the speed is 60 km/h. Now how will you calculate average speed? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎలా ఏమనుకుంటున్నారు, సో మీరు నాకు చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ఐ విల్ గివ్ 3 ఆప్షన్స్ హియర్. ఆప్షన్ ఏ, సో 50. ఆప్షన్ బి 60. ఆప్షన్ సి సో I can write the total time taken. Okay, సో నేను ఇంతసేపు నేను ఆలోచించిన అంటే ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో అట్లా చెప్పొద్దండి. సో నేను కావాల్సుకుని ఆలోచిస్తున్నాను. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ 52 kmph. Option D 55 kmph. So option A 50 kmph, option B 60 kmph, option C 52 kmph, option D 55 kmph. సో మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. సో A to B a car is traveling at a speed of 40 km/h and from B to C it is traveling at a speed of 60 km/h. So you need to find, you are asked to find to calculate the average speed. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు యావరేజ్ అనే పదానికి మీరు మీనింగ్ ఎలా అయితే మీకు తెలుసు, సో ఆ విధంగా మీరు కనుక్కోండి. తర్వాత దాని యాక్చువల్ డెఫినేషన్ నేను చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటెంప్ట్ అయితే ఇవ్వండి, చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ చేస్తారు. చెప్పండి. చూద్దాం మనకి మిగతా ఆప్షన్స్ ఎలా వస్తాయి చూద్దాం, మిగతా ఆన్సర్స్ చెప్పండి. హలీమా, అర్మాన్, జ్ఞాన సంస్కృతి, సుదేష్ణ. ఓకే, స్పీడ్ ఓకే. ఓకే, రైట్. చూద్దాం, లెట్ మీ సీ ఇట్ ఫస్ట్, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ మన మిగతా ఎవరైతే మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎలా చేస్తున్నారు చూద్దాం. సో నాకు ఎవరైనా తెలుసుంటే చెప్పండి, లేదంటే నేను వెయిట్ చేయకుండా నేను చెప్పేస్తాను కాన్సెప్ట్. ఎవరన్నా కానీ మీరు తెలుసుంటే మీరు లైక్ ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ నాకు మీ ఆన్సర్ ఏమొస్తే చెప్పండి. సో కంపల్సరీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ 30 seconds. ఓకే,
సో ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా స్టూడెంట్స్ మెంటాలిటీ ఏమవుతుందంటే నేను ఒక స్పీడ్ ఏమో 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాను, ఇంకొక స్పీడ్ ఏమో 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాను. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఒక స్పీడ్ ఏమో 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాను, ఇంకోటి ఏమో 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాను. సో నార్మల్గా యావరేజ్ స్పీడ్, రెండు స్పీడ్లు ఇచ్చినప్పుడు నార్మల్గా యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే 40 + 60/2 కాబట్టి 40 + 60 100, 100/2 ఏమనుకుంటాం, 20 అనుకుంటాం. బట్ ఇట్ ఈస్ 40 + 60 100 కాబట్టి 100/2 50 అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. బికాస్ యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ యావరేజ్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ నాట్ యావరేజ్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్, కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సేమ్ ఇస్ ద కేస్ ఫర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో రెండు స్పీడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు 2 స్పీడ్స్ బై 2 వేయడం కానీ, లేకపోతే 3 డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు 3 స్పీడ్స్ని యాడ్ చేసి బై 3 వేయడం కానీ, ఇది మ్యాథ్స్లో నెంబర్స్కి అయితే ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ డస్ నాట్ హోల్డ్ గుడ్ ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పొరపాటు అయితే చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు ఈ పొరపాటు చేస్తే ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో దానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో డోంట్ డూ దిస్ మిస్టేక్. ఓకే, నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి, యావరేజ్ స్పీడ్ అన్నా యావరేజ్ వెలాసిటీ అన్నా, సో దే ఆర్ నాట్ యావరేజ్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ యావరేజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్. నౌ ఎలా చేయాలి సార్? నా లేదా డెఫినేషన్, యాక్చువల్ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతారు మీకు, గుర్తుపెట్టుకోండి. యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది క్వశ్చన్ మీరు రేపొద్దున, లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ, దెన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి ఆస్క్డ్. Now let me tell the definition, actual definition. Now average speed is nothing but the total distance traveled by total time taken. So it is a ratio of total distance traveled to total time taken. So average speed is defined as the ratio of total distance traveled by total time taken. So S average is given by total distance traveled by total time taken. చాలా important definition ఇది. So S average, average speed is defined as total distance traveled by total time taken. Now ఇక్కడ మనకి పైన చెప్పిన కేసులో మనకి వీ హ్యావ్ 2 cases. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ A to B అండ్ అదర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ B to C. A నుంచి Bకి ఒకసారి వెళ్తుంది, ఒక స్పీడ్లో వెళ్తుంది కారు, B నుంచి Cకి ఇంకొక స్పీడ్లో వెళ్తుంది. సో దీనికి ఎలా మనం కనుక్కోవాలంటే, ఇక్కడ మన 2 cases కాబట్టి, సో టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ A to B D1 అనుకుందాం, B to C D2 అనుకుందాం, బై టోటల్ టైం A to B T1 అనుకుందాం, B to C T2 అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ డెవలప్ ది ఫార్ములా ఫర్ యావరేజ్ స్పీడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. ఇక్కడ మనకి 3 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఎన్ని ఫేజెస్ అయితే ఉంటాయి అంటే, లైక్ ఎక్కడైతే మనకి వెలాసిటీ చేంజ్ అయిపోతుందో అది ఇంకో ఫేజ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. సో A to B మనకు ఒక ఫేజ్, సో దాన్ని D1 డిస్టెన్స్ అనుకుంటాం, ప్లస్ B to C మనకి ఇంకో ఫేజ్, సో దాన్ని D2 అనుకుంటాం. సో D1 + D2 బై T1 + T2 ఈజ్ నోన్ యాజ్ యావరేజ్ స్పీడ్. నౌ పైన కనిపించిన కేసులో మనం ప్రాబ్లం అయితే చేద్దాం చూడండి. ఇప్పుడు now as I told you, I'll do the problem here. Now యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ అయిందంటే A నుంచి C వరకు ఎంత ట్రావెల్ అయింది. ఫస్ట్ A నుంచి B వరకు ఎంత ట్రావెల్ అయింది డిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం. సో ఫ్రమ్ A to B డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ A to B. సో నేను మీకు ఇక్కడ స్పీడ్ ఇచ్చాను, టైం ఇచ్చాను. సో స్పీడు టైం ఇచ్చినప్పుడు డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా మన జైవశాస్త్రి ఉందా, 10th క్లాస్లో 100 times రాయించాను, ఉందా జైవశాస్త్రి? లేదు.
ఓకే, రైట్. చెప్పు మా జ్ఞాన సంస్కృతి. డిస్టెన్స్, స్పీడ్, టైం రిలేషన్ చెప్పు ఫాస్ట్గా. Distance to speed into time. వచ్చి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. Distance is equal to speed into time. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కాబట్టి హియర్ స్పీడ్ is 40 and time is 2. సో d is equal to 40 into 2, 80 kilometers. And in the second case, again using the same concept, distance is equal to speed into time. So distance is equal to 60 into 3, so it will be 180. So total distance traveled will be 80 plus 180 by total time taken will be 2 plus 3, 5 hours. So it will be 260 by 5, which will give me 52 kilometer per hour. So that's why option C is correct in that చెప్పిన క్వశ్చన్లో. సో ఇలా మనం కనుక్కుంటాం. సో యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం ఫస్ట్, యూజింగ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కాన్సెప్ట్ బై టోటల్ టైం టేకన్. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఫైండ్ ది యావరేజ్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఇది మెయిన్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇక్కడ చిన్న పదం, డిస్టెన్స్ని రీప్లేస్ చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే దెన్ విల్ గెట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం అంటే మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ ఇస్ స్కేలార్. వెరాస్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుంది, ఇట్ ఇస్ ఎ వెక్టర్. సో అదొక డెఫినేషన్ రాస్తాం, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ టాపిక్. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ is given by total displacement by total time. So average velocity is given by total displacement by total time taken, right? So it is a vector, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చాలాసార్లు, లాస్ట్ క్లాస్ ఒకటే కాదు అంతకుముందు వెక్టార్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్కి డిస్టెన్స్కి మనకి డిఫరెన్స్ తెలుసు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ది షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్స్, ఇక్కడ రాసారు చూడండి, స్పీడ్ ఇంటూ టైం, v ఇంటూ టీ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసిందే. స్పెషల్ కేసులో, ఏ కేసులో మనం మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైతే మనం v యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v1 ప్లస్ v2 ఎప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నార్మల్గా మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టేకన్. సో కాబట్టి d1 ప్లస్ d2 ప్లస్ d3 అండ్ సో 1 బై t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3. అందరూ ఈ ఫార్ములాను గమనించండి. సో v average is given by total distance covered by total time taken. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో d1 ప్లస్ d2 ప్లస్ d3 బై t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3. వెరాస్ d1 అంటే ఏంటి, మనకి d అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కాబట్టి, సో స్పీడ్ v సింబల్ కాబట్టి v1 t1 ప్లస్ v2 t2 ప్లస్ v3 t3 బై t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్లో మనం ఒక మిస్టేక్ చేస్తామని చెప్పాం, డైరెక్ట్గా 2 యాడిస్ బై 2 చేయకూడదు అనేది. అది కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే అది హోల్డ్స్ గుడ్ అవుతుంది, అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది. అది ఏ సందర్భం చూడండి, స్పెషల్ కేస్ అని మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ, చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. స్పెషల్ కేస్, when particle moves with speed v1 up to half time of its total motion and in rest time it is moving with speed 2, then v average is equal to v1 plus v2 plus by 2. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇందాక మనం చూసిన ప్రాబ్లంలో 2 hours 3 hours ఉంది, ఇక్కడ మనకి a to b 2 hours ఉంది, b to c మనకి 3 hours ఉంది. ఇలా కాకుండా హాఫ్ టైం, టోటల్ నాకు 5 hours కదా, సో ఇక్కడ 2.5 hours, ఇక్కడ 2.5 hours, లేదా టోటల్ జర్నీ 4 hours అనుకోండి, ఇక్కడ 2 hours, ఇక్కడ 2 hours. ఎక్కడైతే మనకి హాఫ్ టైం వరకు ఒక స్పీడు, ఇంకొక హాఫ్ టైం వరకు ఇంకో స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా v1 ప్లస్ v2 బై 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పెషల్ కేసులో ఎక్కడ డైరెక్ట్గా మనం v1 ప్లస్ v2 బై 2 అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఎక్కడైతే మనకి స్పీడ్ అనేది హాఫ్ టైం వరకు ఒక స్పీడు,
మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ టైం వరకు ఇంకొక స్పీడ్. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మాత్రమే మనం డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు v1 + v2/2. సో ఆ పాయింట్ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ చదువుకోండి. నేను ఇక్కడ ఆ పాయింట్ని కూడా ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ చేసి నేను పెడతాను ఈ ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ని. ఎందుకంటే ఈ పీడిఎఫ్ అంతా చదవడం కంటే కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే కవర్ చేస్తామో దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఐల్ డూ ఇట్. ఓకే. సో దాన్ని ఇంకా యావరేజ్ వెలాసిటీ రకరకాల పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ కట్స్ అయితే మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములా అంటే ఏమవుతుంది మనకి, డిఫరెన్షియేషన్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి, సో అందరూ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. డిఫరెన్షియేషన్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్, ఒక పార్టికల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, ఎంత మూవ్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర, ఒక పర్టికులర్ టైం దగ్గర మనం కనుక్కోవాలంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్, దెన్ విల్ యూస్ డిఫరెన్షియేషన్ కాన్సెప్ట్. అయితే ఇక్కడ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి. ఇక్కడంతా కూడా మనకి ఫిజిక్స్లో చదువుకున్న డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ చదువుకున్నాం, డిఫరెన్షియేషన్ ఉపయోగపడుతుంది అనేసి. బట్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఈ పర్టికులర్గా అనేది మనము ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఎందుకంటే డిఫరెన్షియేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. రైట్. ఐ థింక్ ఇక్కడ నా క్లాస్లో అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ 1 సెకండ్ ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు. One second. Yeah. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా అప్లై చేయబోతా చెప్తాను చూడండి. నార్మల్గా మనకి వీ నో దట్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఇస్ స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్పీడ్ అంటాం. ఇది బేసిక్ కామన్ డెఫినేషన్. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్, సో నేను ఇక్కడ ఆ స్పీడ్కి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది నేను చెప్తాను చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే మనకి కావాల్సిన పారామీటర్స్ ఏంటి, వన్ ఈస్ డిస్టెన్స్ అండ్ అదర్ ఇస్ టైం. గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ ఈస్ డిస్టెన్స్ అండ్ అదర్ ఇస్ టైం. నౌ లెట్ మీ డ్రా ఎ గ్రాఫ్ ఫర్ స్పీడ్. ఎలా వస్తుంది చెప్తాను నేను. ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లాట్ గ్రాఫ్ ఫర్ స్పీడ్ గ్రాఫ్ నేను ప్లాట్ చేయాలంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏం తీసుకోవాలి, వై యాక్సిస్లో ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఎనీవన్ కెన్ టెల్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లాట్ గ్రాఫ్ ఫర్ స్పీడ్, what should be taken on x axis and what should be taken on y axis? చెప్పండి. అంటే మీరు తెలిస్తే చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకటే నేను చెప్తా అంటే మొనాటనీ ఉంటుంది. సో కాబట్టి హలీమా తెలిసి చెప్పొచ్చు, సుజేష్ణ చెప్పొచ్చు, జ్ఞాన సంస్కృతి, మునిసాయిసరన్, నర్మాన్, ఇంకా మనకి రవి గణేష్. Y axis distance and x axis time. Yeah, correct only. See, the reason why we must take distance on y axis and we must take distance time on x axis is pretty simple. See, speed is a ratio of distance by time. అవునా కదా, స్పీడ్ అనేది మనకి డిస్టెన్స్ బై టైం. క్లియర్గా మనకు తెలిసిపోతుంది. డిస్టెన్స్ అనేది మనకి న్యూమరేటర్లో ఉంది, టైం అనేది మనకి డినామినేటర్లో ఉంది. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్లోప్ అంటే ఏంటి మనకి, నార్మల్గా y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. దట్ మీన్స్ ఒక 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి స్లోప్ కనుక్కోమంటే మనం యూస్ చేసే ఫార్ములా వచ్చి y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. క్లియర్గా మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఏదైతే న్యూమరేటర్లో ఉంటుందో దట్ హ్యాస్ టు బి ఎ y కోఆర్డినేట్ అండ్ డినామినేటర్లో ఉండేది మనకి ఏమవ్వాలంటే x కోఆర్డినేట్. సో distance should be taken on y axis because it is in numerator and time should be taken on x axis since it is in denominator.
So we need to draw graph like this. Okay, now the slope of this graph at any point, slope of this graph at any point. చూడండి స్లోప్ అంటే ఏంటి మనకి, tan theta. tan theta అంటే ఏంటి, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఇది మనకి ఆపోజిట్, ఇది మనకి అడ్జసెంట్. సో ఆపోజిట్ మనకి ఏ యాక్సిస్కి ప్యారల్గా ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్, కాబట్టి డెల్టా వై అనుకుందాం. అడ్జసెంట్ ఏముంది మనకి, ఎక్స్ ఐ మీన్ ఆపోజిట్ వచ్చి మనకి వై యాక్సిస్ కాబట్టి డెల్టా వై అనుకుంటాం. అడ్జసెంట్ కాబట్టి దేనికి ప్యారల్గా ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ వై యాక్సిస్ మనం ఏం తీసుకున్నాం, మనం డిస్టెన్స్ కదా, సో డెల్టా ఎస్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనం టైం తీసుకున్నాం కాబట్టి డెల్టా టీ. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి, ఒక అర్థం కాకపోతే కూడా. సో స్పీడ్కి, ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్కి ఎలా వస్తుంది ఫార్ములా అని చెప్తున్నాను చూడండి. So this is how you will get the graph for speed, because speed is equal to distance by time, and distance is taken on y axis and time is taken on x axis. Now if you want to plot, or if you want to calculate instantaneous speed at any point, at that point we need to calculate the slope of that curve or graph. And ఒక గ్రాఫ్కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైనా స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు. మనం ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు, ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు, ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు. సో ఎనీవేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ స్లోప్ ఎనీవేర్. నౌ స్లోప్ అంటే ఏంటి మనకి, tan theta. I told you many times slope is nothing but tan theta. So tan theta means opposite by adjacent. So let me write tan theta is equal to opposite by adjacent. Opposite by adjacent. So opposite is nothing but parallel to, which is parallel to y axis. So y axis లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, డిస్టెన్స్ కాబట్టి, సో డెల్టా డిస్టెన్స్ మనం ఎస్ అంటాం కదా. సో మన స్పీడ్ని v అంటాము, u అంటాము, డిస్టెన్స్ని ఎస్ అంటాం, టైం t అంటాం. ఓకే, మనకి అది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు. అండ్ అడ్జసెంట్ అంటే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి డెల్టా t. సో tan theta is equal to delta s by delta t, which is nothing but velocity. So instantaneous velocity is given by delta s by delta t, which can be calculated by also another formula, ds by dt, which is nothing but differentiation. ఓకే, సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో డిఫరెన్షియేషన్ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, బేసిక్స్ అన్నీ కూడా. సో అది ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది నేను చెప్తాను చూడండి. అయితే ఇప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ కొంచెం మైండ్లో ఉండాలి. ఒకవేళ గుర్తు లేకపోయినా కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి. సో అందుకని నేను చెప్తున్నాను, ఫార్ములాస్ మాత్రం, డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్, ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్ ఒక పేపర్లో రాసి డైలీ రివిజన్ చేయండి, లేదా ఒక గోడకు అతికిచ్చేసి వాళ్ళు అతికించుకునేసి డైలీ అయినా చూడండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు జేఈ మెయిన్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో లాస్ట్ మూడ్లో నేర్చుకోవడం తప్పు. ఫస్ట్ నుంచి డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాల్కులస్లో. వెరాస్ ఆల్జిబ్రాలో అయితే మనకి ట్రిగ్నామెట్రీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 1A ఆ సైడ్ అయితే మనకి ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫార్ములాస్ డైలీ గుర్తుపెట్టుకున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు టక్కన సమాధానం చెప్పగలుగుతారు ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్కి. ఓకే, రైట్. సో సిన్స్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న టేబుల్ వేద్దాం మనం. ఓకే, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్, స్పీడ్ అండ్ ఆల్సో వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్. Relationship between displacement or distance, displacement, speed and velocity. Okay, speed, acceleration. Okay, now we know that ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. we know that velocity or speed is nothing but distance by time కదా, అంటే ds by dt. సో డిస్టెన్స్ని టైంతో డెరివేట్ చేస్తే వచ్చేది మనకి వెలాసిటీ. నౌ కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ హియర్? నార్మల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ చెప్పగలుగుతారా? చెప్పండి ఎవరన్నా. కమ్ ఆన్, టేక్ ఛాన్స్. Change of velocity, sir. The rate of change of velocity. యా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఎందుకంటే చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే v2 మైనస్ v1, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే v2 మైనస్ v1 బై d2 మైనస్ t1. సో రేట్ మీన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అనే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రేట్ అనే పదం వాడితే. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో యాక్సలరేషన్ ఇస్ dv బై dt,
అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ని టైంతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది వెలాసిటీ, వెలాసిటీని టైంతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది యాక్సలరేషన్. ఓకే, సో నౌ differentiation of displacement will give us velocity, differentiation of velocity will give us acceleration. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను రాసిన టూ ఫార్ములాస్ నార్మల్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందో అలానే డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్పీడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం వెలాసిటీ అంటాం కదా, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ds by dt అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డెరివేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అండ్ యాక్సిలరేషన్ మనకేం తెలుసు, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం అంటే dv by dt, dv by dt. సో v is equal to ds by dt, a is equal to dv by dt. నౌ ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు జేఈ మెయిన్స్లో కూడా. నౌ the displacement of a particle, the displacement of a particle is given by, the displacement of a particle is given by s is equal to t cube minus 3t square plus 2. Okay, the displacement of a particle is given by t cube minus 3t square plus 2. Now find the velocity of the particle at 2 seconds, at time is equal to 2 seconds, and acceleration at time is equal to 3 seconds. లేదు ఇది కూడా టైం 2 seconds కూడా కనుక్కోండి. సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే the displacement of a particle is given by s is equal to t cube minus 3t square plus 2. Displacement is given by this equation. Now you need to find the velocity at time is equal to 2 seconds, and also you need to find acceleration at time is equal to 2 seconds. Now come on, do it and tell me the answer. There is no exemption for anyone. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ సరిపోతుంది. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకొని చేసి నాకు ఇప్పుడు అందరూ చెప్పాలి ఆన్సర్. కమ్ ఆన్, డూ ఇట్. Differentiation of velocity. I hope everyone is doing. చూద్దాం ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. నేను కాకుండా 6 ఉన్నారు. అర్మాన్, జ్ఞాన సంస్కృతి, హలీమా, రవి గణేష్, సుదేష్ణ అండ్ బిఎం మునిసాయి. చూద్దాం ఎవరు చెప్తారు. ఇట్లా వచ్చామంటే దానికి కనిపిస్తా అని చెప్తాను. కనిపెట్టలేదా?
యా, వచ్చింది ఆన్సర్ ఒక కమాన్, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 minute లెఫ్ట్. చాలా టైం అవుతుంది మళ్ళీ. Time 2 seconds. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అమ్మా. వాట్ అబౌట్ యాక్సలేషన్? ఒక్క నిమిషం సార్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే. కమాన్, చెప్పండి. అలీమా ఎంత వచ్చింది, మునిసాయి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్, జ్ఞాన సంస్కృతి, రవి గణేష్, అర్మాన్. టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ? Sir, velocity 0, sir. Time ఓకే, వాట్ అబౌట్ యాక్సలేషన్? acceleration 1. నో. ఓకే, చెయ్యి. రైట్, ఓకే. నాకు ఇంకా 1 minute టైంలో మనకు సెషన్ ఎండ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఈ 1 minute నేను చెప్పేస్తాను. తర్వాత లేదంటే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ట్రై చేయండి. యాక్సలరేషన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి సార్. నో, డిఫరెన్షియేషన్ పైన అక్కడ అదే కదా మరి రాస్తుంది. యాక్సిలేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ dv/dt కదా. ఎలా అయితే వెలాసిటీ కనుక్కున్నారో అదే విధంగా ఆ వచ్చిన వెలాసిటీని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సిలేషన్ వస్తుంది. సెషన్ అయిపోయింది.